So, welcome back friends, welcome back in another video tutorial from microbiology with Shatnik. So in this video tutorial, this is the last video of vectors, molecular genetical vectors explained in Bengali lecture series. So today's installment is all about baculovirus based vector. তো আমরা প্লাজমিড যেটা আমাদের ন্যাচারাল ভেক্টর সেখান থেকে শুরু করেছিলাম, তো আজকে আমরা ব্যাকুলোভাইরাসে পৌঁছে গেছি। সো ব্যাকুলোভাইরাস ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন ভেক্টর, okay, that is used for expression, and obviously for eukaryotic expression vector, it is a eukaryotic expression vector, that means it expresses eukaryotic genes. Okay, so প্রথমত why baculovirus is used as a vector, as we have to first know what is the replication cycle of baculovirus, or what is the infection cycle of baculovirus wellly, so that we can manipulate them to use for our purpose. Okay, so baculovirus genomic material is double stranded DNA, আর এখানেই সবথেকে বড় অ্যাডভান্টেজ, কারণ ডবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ ক্যান ইজিলি ইন্টিগ্রেট উইথ ইটস হোস্ট জিনোম. ওকে, so baculovirus, it belongs to the family Baculoviridae, and it belongs to a large group of double stranded DNA virus. So baculovirus প্রথমত highly species specific, and it can infect different species of insects only. Okay, তাছাড়া অন্য কোনো নন ইনভার্টিব্রেটদের ক্ষেত্রে ব্যাকুলোভাইরাস ইনফেকশন এখনও পর্যন্ত ডকুমেন্টেড নয়. ওকে, সো ব্যাকুলোভাইরাসের ইনফেকশন সাইকেল, ব্যাকুলোভাইরাসের ইনফেকশন সাইকেলের ক্ষেত্রে প্রথম জিনিস যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে, যে ব্যাকুলোভাইরাস ইজ লার্জ ডবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ ভাইরাস, একদম, অ্যান্ড here the normal host is insects. Okay, so this large double stranded DNA virus will enter to the nucleus of the infected cell. There it will replicate, transcribe, and then the large double stranded DNA molecule যেটা লাস্টে থেকে যায়, ওই লার্জ ডবল স্ট্যান্ডার্ড DNA molecule, that means our replicated product, this replicated product will be packaged in a rod shaped nucleocapsid. So ওই নিউক্লিয়াসেই of the infected host, in a rod shaped nucleocapsid of the baculovirus, our DNA of the newly synthesized double stranded DNA of the baculovirus will be packaged. Okay, আর এখানেই একটা সবথেকে বড় বিশেষত্ব আছে এই ভাইরাসের, দ্যাট দিস রড শেপ নিউক্লিওক্যাপসিড ইজ ফ্লেক্সিবল. তো তাতে লাভটা কি? তাতে লাভটা হলো, আমরা যদি এটাকে এই ব্যাকুলোভাইরাসের জিনটাকে অ্যাজ এ ভেক্টর হিসেবে ইউজ করি, তাহলে আমরা ওখানে নিজেদের ইচ্ছা মতো জিন অফ ইন্টারেস্ট অ্যাড করতে পারি উইদাউট এনি আপার লিমিট. ওকে, বিকজ অ্যাজ দ্য ক্যাপসিড ক্যান ফ্লেক্সিবল, সো এখানে ফাজমিডের মতো অত ঝামেলা নেই যে আমাকে ওই 50 কেবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, না হলে হেডফুল মেকানিজমে প্যাকেজিং হবে না. এখানে সেরকম নয়, কারণ এখানে তোমার ইচ্ছা মতো জায়গা বাড়াতেও পারো, কারণ হেয়ার দ্য ক্যাপসিড ইজ ফ্লেক্সিবল. ওকে, সো ওয়ান ইম্পর্টেন্ট স্ট্রেইন অফ ব্যাকুলোভাইরাস, যেটাকে সায়েন্টিস্টরা মোটামুটি ছেঁচে ফেলেছেন এক কথায় বলতে গেলে, সেটা হলো অটোগ্রাফা ক্যালিফোর্নিকা নিউক্লিয়ার পলিহেড্রোসিস ভাইরাস. আমার নোটে দেওয়া আছে, চিন্তা নেই. সো অটোগ্রাফা ক্যালিফোর্নিকা নিউক্লিয়ার পলিহেড্রোসিস ভাইরাস ইজ দ্য ব্যাকুলোভাইরাস whose genome is perfectly mapped and perfectly studied. Okay, so এই এসিএনপিবি জিনোমের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নিয়ার অ্যাবাউট 5 থেকে 6 ইনফেকশাস এসিএনপিবি একসাথে উইথ দ্য হেল্প অফ, এইটা মনে রাখার দরকার, যে ফ্যাসিলিটেড এন্ডোসাইটোসিস অর ভায়া ফিউশন ইনসেক্ট সেলে ঢোকে. ওকে, সো হাউ দে এন্টার ইনসাইড দ্য ইনসেক্ট সেল? ভায়া ফ্যাসিলিটেড এন্ডোসাইটোসিস অর ফিউশন.
ঢোকার পর আফটার দ্য 6 hour অফ পোস্ট ইনফেকশন ইট উইল স্টার্ট ইটস রেপ্লিকেশন। এবার ভুলে গেলে চলবে না যে এই ইনফেকশাস স্টেজটা আমি ইনভিভো করি অথবা ইনভিট্রো করি, এর দুটো স্টেজ থাকবে, ওয়ান ইজ আর্লি অ্যানাদার ওয়ান ইজ লেট। ওকে, সো এইটুকু ইনফরমেশন যদি আমরা জানি রিগার্ডিং ব্যাকুলোভাইরাস, that's enough. Okay, so one thing that baculovirus is the large double-stranded DNA viral genome containing virus. Its capsid is rod shaped and this capsid can flexible. Okay, it will enter inside the insect cell mainly and only, and then it will enter inside the insect cell via fusion or facilitate endocytosis. ওকে, সো এবার আমরা এই প্রপার্টিগুলোকে ইউজ করব টু মেক ব্যাকুলোভাইরাস অফ আওয়ার ইন্টারেস্ট। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। সো ব্যাকুলোভাইরাস এক্সপ্রেশন ভেক্টরের ক্ষেত্রে প্রথম যে জিনিসটা মনে রাখার দরকার আছে যে ব্যাকুলোভাইরাস এক্সপ্রেশন ভেক্টরের মাধ্যমে আমরা ইনসেক্ট সেলে যে কোনো একটা হেটেরোলোগাস জিন, that can be heterologous gene মানে in another word gene of interest. Okay, so the heterologous gene or gene of interest of anything, it can be fungi, it can be algae, it can be virus, it can be plant, it can be bacteria, anything. Okay, we can easily insert and facilitate its expression. Okay, so baculovirus expression vector system, scientist Farmingen, let me write his name. Okay, so Farmingen, so scientist Farmingen developed a vector that is the most commonly used baculovirus expression vector. Okay, now this baculovirus expression vector obviously use the Autographa californica nuclear polyhedrosis virus genome. ওকে স্যার, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এখানে একটা মজার ব্যাপার হলো যে এই বিইভিএস বা ব্যাকুলোভাইরাস এক্সপ্রেশন ভেক্টর সিস্টেমের জিনোম সাইজ এতটাই বেশি যে এখানে আমরা আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্ট ইনসার্টই করাতে পারি না। ওকে, কারণ মনে রাখার দরকার যে ব্যাকুলোভাইরাসের জিনোম সাইজ নিয়ার অ্যাবাউট 80 to 200 কিলোবেস পেয়ার। ওকে, তো আমরা কি করব, তা আমরা এমন একটা পদ্ধতি ইউজ করব যেটাকে আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি ইন অ্যাগারোব্যাকটেরিয়াম টিউমিফেসিয়াস মেডিয়েটেড জিন ট্রান্সফার। ওকে, সেটা ছিল কো ইন্টিগ্রেটিভ প্লাজমিড, এখানে আমরা সেটাকে ইউজ করছি কো ইন্টিগ্রেটিভ ট্রান্সফেকশন। ওকে, ব্যাপারটা নিয়ার অ্যাবাউট সেম। কী করব, আমরা একটা ট্রান্সফার প্লাজমিড তৈরি করব। ট্রান্সফার প্লাজমিডের মধ্যে আমার ফরেন জিন থাকবে যাকে নোটে মেনশন করা আছে কাইমেরিক জেন হিসেবে, বাট বোথ দ্য থিং আর সেম অ্যান্ড ওয়ান থিং। ওকে, সো আমি যদি জুম করি জিনিসটাকে তাহলে ইট শুড বি বেটার আইডেন্টিফাইড। সো এই কাইমেরিক জিন বা ফরেন জিন ইজ ফ্ল্যাঙ্কড উইথ সিকোয়েন্স দ্যাট ইজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য পলিহেড্রিন রিজিয়ন অফ দ্য viral genome. Okay, again I am repeating that the foreign gene that is present in the transfer plasmid is flanked by region that is derived from the polyhedrin region of the viral genome. Okay, তো ভালো কথা। তো এটা আমরা কেন করছি, কারণ ভুলে গেলে চলবে না, আমরা এখানে হোমোলোগাস রিকম্বিনেশন করতে চাইছি, তা আমাদের তো কিছু হোমোলগ আমাদের ওই আর্টিফিশিয়াল ভেক্টর ককটেলে রাখতে হবে, রাইট? এটাই আমরা করছি। তো এখানেও পলিহেড্রিন জিন আছে যার আপস্ট্রিম আর ডাউনস্ট্রিমের সাথে এই ফ্ল্যাঙ্কিং সিকোয়েন্স ডিরাইভ ফ্রম দ্য পলিহেড্রিন রিজিয়ন অফ দ্য ভাইরাল জিনোম will interact via homologous recombination if we transfect this mixture in a insect cell. Okay, that is most commonly used insect cell is SF cell. SF cell, the full form of SF cell is Podoptera frugiperda. I am showing this one. Podoptera frugiperda is the insect cell that is commonly used for that recombination purpose. Okay, so what is the utility of recombination? Remember one thing, this recombination will be a double crossover recombination. Okay, that will knock out the polyhedrin gene and knock in the foreign gene. Okay, and as a result we will have
recombinant baculoviral DNA, okay, that contain our gene of interest. এটা এবার হোস্ট নিউক্লিয়াসে যাবে, নিউক্লিয়াসে যাওয়ার পর জিন অফ ইন্টারেস্ট তাকে ইন্টিগ্রেট করবে, ইন্টিগ্রেট করানোর পর রেপ্লিকেশনের পর ট্রান্সক্রিপশন করানোর পর আলটিমেটলি ট্রান্সলেশন ইন দ্য সাইটোপ্লাজম উইথ দ্য হেল্প অফ রাইবোসোম অ্যান্ড উই উইল হ্যাভ আওয়ার এক্সপ্রেশন অর আওয়ার প্রোটিন। আর এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটার জন্য আমরা ব্যাকিলোভাইরাল এক্সপ্রেশন ভেক্টর সিস্টেমকে সবথেকে বেশি ব্যবহার করি, তার কারণ হলো ইট প্রোভাইড আস পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন। ওকে, সো পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশনের ক্ষেত্রে অনেক কটা জিনিস দেখা যায়, NO লিঙ্কড গ্লাইকোসাইলেশন, তারপরে আইসোপ্রিনাইলেশন, অ্যাসাইলেশন, অ্যামিডেশন, কার্বক্সিমিথাইলেশন, সিঙ্গেল পেপটাইড ক্লিভেজ, প্রোটিওলাইটিক ক্লিভেজ অ্যান্ড স্টাপস। ওকে, so post translational modification ছাড়াও they will provide us a fully functional protein, okay, that will have proper folding, proper disulfide bond and proper oligomerization. okay, তার মানে একটা পারফেক্ট এক্সপ্রেশন প্রোটিন, এ পারফেক্টলি এক্সপ্রেস প্রোটিন বলতে যেটাকে বোঝায় সেটা আমাদের ব্যাকিলোভাইরাস দিতে পারে। ওকে, অ্যান্ড সবথেকে বড় কথা এখানে ইনসার্ট সাইজেরই ঝামেলা নেই, কারণ ক্যাপসিড তো এখানে ফ্লেক্সিবল, আমরা যত খুশি ক্যাপসিডটাকে নিজেদের ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারি, রাইট? সো হাই এক্সপ্রেশন লেভেল, পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন অ্যান্ড দ্য ফ্লেক্সিবিলিটি অফ ক্যাপসিড দ্যাট in turn affect the insert size, that was the main problem of using vector, right? তিনটে জিনিসটাকেই এই ব্যাকিলোভাইরাল এক্সপ্রেশন ভেক্টর সলভ করে দিচ্ছে, রাইট? দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভেক্টর সিস্টেম দ্যাট উই হ্যাভ ডিসকাসড। ওকে, সো এবার I am letting you to take screenshot of all the notes that I have made so that it can be helpful to you. আর একটা জিনিস দ্যাট আই হ্যাভ ফরগট টু মেনশন, দ্যাট আমাদের কিছু ব্যাকিলোভাইরাস জিনকে আলাদা করে দিতে হবে, উইচ ইজ ইউজুয়ালি নন এসেন্সিয়াল, ওকে, ফর টিস্যু কালচার লাইফ সাইকেল। ওকে, যেগুলো আমরা করেছি অলরেডি ফার্স্ট মিড ভেক্টরের সময়, যে লাইফোজেনিক সাইকেল জিন পোর্শনটাকে আমরা বাদ দিয়েছিলাম, এখানেও আমাদের বাদ দিতে হবে, আর ওই জায়গাগুলোতেই আমরা মেইনলি আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্ট অ্যাড করব। ওকে, সো লেটস রিভাইজ। সো প্রথমত ব্যাকিলোভাইরাস এক্সপ্রেশন ভেক্টর সিস্টেম ইজ মেইনলি ফর এক্সপ্রেশন অফ ইউক্যারিওটিক জিন। ওকে, সো এই ব্যাকিলোভাইরাস usually likes to infect insects, okay, of all species, but এরা অন্য কোনো নন ইনভার্টিব্রেট স্পিসিসের ক্ষেত্রে যায় না, শুধুমাত্র ইনসেক্ট। ওকে, আফটার ইনফেকশন they will not after infection, first they will enter inside the insect cell via facilitated endocytosis or fusion. After their entry they will integrate in the host cell nucleus. Okay, after that integration they will replication, they will perform the transcription and translation to give our after in the insertion in the nucleus they will perform replication and transcription. Okay, and in the nucleus the newly formed large double-stranded DNA molecule become packaged in a rod-shaped capsid which is flexible. Okay, so the DNA size here is 80 to 200 kb. Okay, very important. So the most common strain that we use for our recombinant DNA technology purpose is ACNPV. Okay, so Autographa californica nuclear polyhedrosis virus. So we have developed the baculovirus expression vector system as it is too long to insert any kind of gene of interest, so we are going for co-integrative transfixion procedure where we are using transfer plasmid with foreign gene. And don't forget that here foreign genes are flanked by sequence derived from polyhedrin region of the virus. Okay, and virus also contain upstream and downstream of the polyhedrin region. These two portion will undergo homologous recombination if we co-transfect insect cell
along with the mixture of the plasmid and purified form of ACNPB genome. Okay, so homologous recombination will going on, and we will obtain a recombinant baculovirus expression vector. Okay, so then it will integrate into itself along with the gene of interest in the host. Okay, and allow their transcription and translation and provide us a highly expressed protein. Okay, with appropriate post translational modification such as in O-link glycosylation, isoprenylation, acylation, amidation, or any kind of signal peptide cleavage or proteolytic cleavage. Okay, so that is the last video lecture for genetical vector explained in Bengali. So I hope that you have enjoyed all the video lectures of vectors or genetical vectors explained in Bengali lecture series. So thank you for listening to this last class, and I hope that this video will be helpful to you, and if it is, please hit the like button, share with your friends, and subscribe to my channel to get more videos like that. Till then, thank you for listening to this class again.